ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੂਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਹਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਲਖਿਆ ਰਹਿ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਆਇਆ। ਸੋਦਾ ਰਗਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੀ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਸੰਘਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰੇ ਸੋ ਕਈਆ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤੁਰੂ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਘਰਾਰੀ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਹੀ ਸੁਰੂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਣੋ, ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨਿਓ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜੂਦਮਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਣ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਣ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਇ ਹੈ। ਪਿਉ ਸੇ ਜੈ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੇ ਰੰਗੇ ਭਾਤੇ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੇ, ਮਾਇਆ ਜਿਨਿਓ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਾਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਤ ਸਾਹੁ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣੋ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸੋ ਕੋਈ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡਿਠਾ ਹੋਈ। ਕੀਮਤ ਪਾਇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰੰਗ ਵੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗਰਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਦਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸੁਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁਭਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕੈ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣੀ ਔਖਾ ਸਚ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਤੂੰ ਭੁਖੈ ਖਾ ਚਲਿਆ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖਤ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨੇ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੈ ਆਖਣੋ ਪਾਈ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾ ਉਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਆ ਨਾ ਕੋਈ।
ਜੀਵੜ ਆਪ ਤੀਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤੂ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤੂ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੀ ਕਮਜਾਤੂ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸੁਨਾ ਤੂ। ਰਾਗੂ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਏ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੁ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਹਾਇ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੇ ਰਾਸ ਰਹਾਉ, ਅਰਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੀ, ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਸੂ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਤ੍ਰਵ ਤਾਸੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸੂ। ਜਨ ਹਾਰੂ ਹਾਰੂ ਹਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸੂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸੂ। ਜਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਜਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸੂ। ਧੰਨੋ ਧੰਨੋ ਸਤਸੰਗ ਜਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੂ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਧਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪਥੁਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿ ਉਪਾਏ, ਤਾ ਕਾਰਜ ਕਾਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਰੰਪਰ ਪਾਇਆ, ਸੁਖੇ ਕਾਸ਼ਟ ਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਧ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਸੰਭਾਏ ਠਾਕੁਰੂ, ਕਾਹੀ ਮਨ ਪੋਕਰਿਆ। ਉੱਡੇ ਉੜਿਆ ਵੈ ਸਹਿ ਕੁਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਵਿਛੜੇ ਛੜਿਆ। ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਲਾਵੈ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭਨ ਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਦਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੁ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ, ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਗਮਾ ਗਮੈ ਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੇ ਸਭ ਧਿਆਵੇ ਤੁਜੀ, ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰਿ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘੜ ਘੜੇ ਅੰਤਰ ਸਰਵਣ ਅੰਤਰ ਜੀ, ਹਰਿ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਟੂਟ ਵਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਬੇਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹੋਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਵਰਣਾ ਡਾੜਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣਾ ਕਵੇ ਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੇ ਤੁਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਤੁਜੀ, ਸੇ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਪੈ ਜਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਰ ਟੋਟੇ ਡਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਜਿਨ ਨਰ ਭਾਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਰ ਪੋਧਾਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗੁਆਸੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਿ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਜੀ, ਹਰਨ ਕਾਨੇ ਕਾਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਤੇਰੇ ਕਰਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਨੇਕ ਬੜੇ ਬਹੁ, ਸਿਮਰ ਸਾਚੇ ਕਰ ਕਰਿਆ ਖੜ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਲੈ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਵੜਾ ਵਰਣਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਦੁਖ ਦੁਖੇ ਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਭ ਗੋਈ,
ਜਨ ਨਾਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਾਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆ ਵਿਛੋੜਿਆ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝੀ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰਣਾ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰਣ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉ ਤਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਗਨੋ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਇਕ ਨਾ ਚਿਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾ। ਨਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੀ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਓਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇ ਵਰਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਉ ਭੋਲੜ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੇ ਰਾਖੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਿ ਛਿਦਸਵੀਂ। ਕਵੋ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੁਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਰੱਛਾ। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मारा हमारा। अपना नानक रूप प्रतपारा, हमरे दृढ़ सुबह तुम काबू। आभात में बचाओ, सुखी वसाय बुरु परवारा। सेवक सुबह करतारा, मोर छान करत करिए। सब बैरन को आज संघरिया, पूर्ण होए हमारी आशा। तूर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ के वरना दे आऊँ। जो बर चाऊँ सो तुम दे पाऊँ। सेवक सिखा हमारी तारिया है, चुन हमारी मारिया है। आबाद मुझे बरी है, मरण काल का त्रास नवरी है। हुजू सदा हमारी पछा, श्री तुझो करी हो रछा। राख ली हो मोरा कणहारी, साहिब संत साहिब प्यारी। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराय ब्रह्मा जो थियो। जमन काल सो लोक सुवारा, नमस्कार है ताय हमारा। जमन काल सो जग तुम नायो, देवदैत तुझे छनि उपजायु। आदंते क्या अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तुझे कुमारी, सकल प्रजा ने आप सुवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सुतरण को पालमो बल कियो। घड़ घड़ के अंतर के जानत, भले बुरे के पीर बशानत।
ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਤਰ ਅਸੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਸ਼ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤੰਦੋ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੋ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕੇ ਪੀਰ ਬਿਠਾਨੈ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਜਾਨੈ ਜਾਵਤ ਕਰ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤਰਤਾ ਉਧੇ ਆਪਾਰਾ ਜਬਿਆ ਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਕਮ ਹੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦੇ ਤਰਸਮ ਹੋ ਜੇਤੇ ਬਦਨੋ ਸਰੜ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤਨਾਲਮ ਜਾਣਤ ਭੇਦ ਭੇਦਰ ਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭੂ ਯਾਦਾ ਲੀਨ ਅਨਾਦਿ ਸੰਭੂ ਤਾਕਾ ਮੂੜੋ ਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾਕੋ ਭੇਉ ਨ ਪਾਵਤ ਭੇਦਾ ਤਾਕੋ ਕਰਪਾਨ ਉਨਮਾਨ ਤੂ ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਟਬੀ ਨਾ ਜਾਨ ਤੂ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕੈ ਸਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਟਿਨ ਤਨੈ ਭਿਉ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁਧ ਹੈ ਜੀਤੀ ਬਰਣਤ ਭਿਨ ਭਿਨਤ ਹੈ ਤੀਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿ ਬਿਦ ਸੁਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਇਕ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਗ ਪਿਓ ਰਾਵ ਕੇ ਪੂਪਾ ਅੰਡਾ ਜਿਰ ਸਿਧ ਕਿਨੀ ਉਤਪਰ ਖਾਨ ਬੋ ਰਜ ਦੀਨੀ ਕਹੋਂ ਫੁੱਲ ਰਾਜਾ ਹੋ ਬੈਠਾ ਕਹੋਂ ਸਿਮਰਬ ਸੰਗਰ ਕੈਠਾ ਸਗਰੇ ਸੜ ਦਿਖਾਏ ਚੰਭਵ ਆਜੁਗਾ ਸਰੂਪ ਸੰਭਵ ਅਵਰ ਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖਿਓ ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਉੜੋ ਤੁਤ ਪਾਤਾ ਸੁਕਮਲੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਰਣ ਘਾਤਾ ਜੇ ਆਸ ਤੋਤਾ ਸੁਰਣੇ ਪਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋ ਤਹਾ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਡਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤੈ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਟ ਟ੍ਰਿਦ ਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿੜ ਤਨ ਨਿਰੋ ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹਰੋ ਰਿਦ ਸਿਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਰਸ਼ਾ ਸੁਸ ਕਹਿ ਨ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੁਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਇਓ ਬਾਰਾ ਜਿਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰਦ ਦੁੜਦੋ ਤੇਰਾ ਖੜਕੇ ਤੁਮੈ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ ਆਵਾ ਦਲਿਓ ਵਾਰੀ ਸਰਵ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁੜ ਦੋ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ ਸੋਇਆ ਪਾਏਂਗੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤੁਨੇ ਨਿਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕਾ ਮਕਮਤ ਇਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰ ਸਾਸਤਰ ਵੇ ਸਭੈ ਬੋ ਭੇਦ ਕੈ ਮਿਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੇ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੋ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਿ ਦੁਹਰਾ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਕਿਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋਹਣ ਨਾਲੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਓ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਮਨ ਵਿਸਾਰੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋਹਣ ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸੁਭ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਨਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨੈ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਡਕੋ ਮਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਹੁਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਸਤੂ ਪਇਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੁਧਾਰੂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਾਸਤ ਤਰੀ ਨ ਜਾਇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁ ਧਾਰੂ। ਤਮ ਸੰਸਾਰੂ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਾਰੂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰਾਥੂ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਉੱਥੈ ਤੇਰੇ ਰੱਖ। ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ, ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੈ ਦੂਤ, ਨਾ ਤਰੈ ਚੜ ਜਾਏ। ਭਵ ਜਲ ਬਿਖ ਮਸਕਾਉ, ਗੁਰ ਸੋਧੀ ਪਾਰ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਲਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ। ਕਲ ਮੈਂ ਹੋ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਮਲੇ, ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰੁਣੀ ਸੁਰਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਤ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੇ ਵਤ ਦੇ ਜਗ ਮੈਂ ਤੁਮ ਕਾਢੀਐ। ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੱਖੇ ਰਖਣਾ ਰਿਆ ਪੁਵਾਰੀਅਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਰ ਸਵਾਰਿਅਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਮਨੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਅਨ। ਸਾਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਅਵਜਲ ਤਾਰਿਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਅਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਲਾਈਵ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਿਲਪੀਟਸ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੱਖ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਜੋੜੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ 7:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਹੀ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਢੋਲ ਟੁਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਜਨਾਵੋ। ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਜਨਾਵੋ। ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਹਰ
जन मंगल गावो, अपनी विद्या जनावो, अपनी विद्या जनावो। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनते आप छड़ावो। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनते आप छड़ावो। हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो। अपनी विद्या जनावो, अपनी विद्या जनावो। एह पीतर इनको डारो, अपन निकट बुलावो। एह पीतर इनको डारो, अपन निकट बुलावो। हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो। अपनी विद्या जनावो, अपनी विद्या जनावो। अपनी विद्या आप जनावो, हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो। बिसर नाही कबहू ही येते, एह बिद मन में पावो, एह बिद मन में पावो, मन में पावो, मन में पावो। गुरपूरा पेटो वड पागी, जन नानक कत है न तावो, जन नानक कत है न तावो। हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो। अपनी विद्या जनावो, अपनी विद्या जनावो। हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो, हर जन मंगल गावो। अपनी विद्या जनावो, अपनी विद्या जनावो, अपनी विद्या जनावो।
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਹੀ 8:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਹ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ RAM ਰਾਜੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਏਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ। ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਹਾ, ਕਿਵ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਲਈ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਿਹਵਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਘੱਟ ਬੋਲੇ। ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਵਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਦਾਨਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ 2-3 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇੱਕ ਟਮ ਤੁੰਝ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਏ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਤ ਅੰਧ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਪਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਟਕਣਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
2-3 ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਵੋ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ 2 ਕੰਨ ਸੁਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਜੀਭ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੀਭ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਢੱਕਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਜੀਆਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਬੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹ 3 ਬੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਤਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ 3 ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੀਲਾ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਬੁੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੀਲਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਬੁੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਤ, ਇਹ ਉਸ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਰਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹੰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੇ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਸ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਬੋਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੇਂਦੋ ਕੂੜ ਵੰਜਣ ਪਵਨ ਚੁਲਾਰੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਸੁਣੇਂਦੋ ਸੱਚ ਤਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੁਣੇਂਦੋ ਕੂੜ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੰਜਣ ਪਵਨ ਚੁਲਾਰੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਸੁਣੇਂਦੋ ਸੱਚ ਤਣੀ। ਸੁਣੀਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਨ। ਕੰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਨ ਬਣੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਨੰਦਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਰ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਤੀਰਥ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਰੱਖਦੀ, ਭੇਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ ਤੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਓ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਰੋਵਰ ਸਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਔਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਹੈ,
ਉਹ ਲੋੜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਸਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ। ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਿਲਨਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਭਰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣੇ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਔਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣੇ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣੇ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਸੁਣੇ ਲਾਗੇ ਸਹਿ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨੇ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਦਲੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਈ ਫਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜੀ ਜਾਓ, ਦਰਖਤ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਦਰਖਤ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਖਤ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਆਹ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਾਪ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਅਵਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਾ, ਦਵੈਸ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਪ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਨੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਇਹਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਏ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹੇ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਅਸਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਗਾਸ ਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਿ ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣੇ ਧਰਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣੇ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੇ ਪੋ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣੇ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਸੁਣੇ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣੇ ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧਾ ਪੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆਏ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਐਨ ਟਿਕ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਸੁਣੇ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਨ ਭੇਦ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਕਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੇਤ ਸਮਝਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੇਤ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਹਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਏ, ਨਾ ਇਹ ਸੁਣੀਏ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਰਿਦ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਸਭ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਫਿਰ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈਡੀਏ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੀਏ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਰਿਦ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਪਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਧੀਆਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀਏ ਨੌ ਨਿਧ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਇਹ ਸੁਣੀਏ ਨੌ ਨਿਧ ਮਿਲੇ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, 9 ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਨੇ, ਜਵਾਹਰ ਨੇ, ਮਾਣਕ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਟਿਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੀਏ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ, ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆ ਜਾਏ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸੁਣੇਂਦੋ ਕੂੜ ਵੰਜਣ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸੱਚ ਸੁਣੇਂਦੋ ਜੋ ਧਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਟਾਏ। ਇਹ ਕੰਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਪਟਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ, ਰਸਨਾ ਸਤ ਸਮਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਅੱਗ ਬੂਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਭਟਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਸਰ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਗਰਮ, ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਮੁਰਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੇਕਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਹਰਿਆ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਹਰਿਆ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਸੁੱਕਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਤਨ, ਜੇ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅਸਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਨ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਸੀ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਨ ਤੇ ਹਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਹਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਕੰਨੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗਤ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ ਰਸਨਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਹੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਸੁਣੇਗਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਸਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਰਸਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਨਿਆ। ਹਉ ਤਿਨ ਘੋਰ ਕਮਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਰਵਣ ਭਲੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਉਹ ਕੰਨ ਬੜੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੰਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਔਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਜੀ ਸੀ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈ ਗਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਠਾਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਦੀ ਜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਾਣੀ। ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਿਰਥ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਜਗਿਆਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਗਿਆਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਰਥੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੜਕਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ, ਤਉਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀਨੀ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਜਾਲੀ ਰਹਿਨ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਕੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੇ, ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛੂਟ ਸਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ, ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਵ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਓ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤਸਟ ਸਦੇਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਤੀਜ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀਨੀ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਉਹ ਬੌਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅਕਾਤ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੋਹ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਹੋਏ ਧਨਵਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਬਲਵਾਨ ਹੋਏ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਏ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਦਇਆ, ਨਾ ਹਮਦਰਦੀ, ਨਾ ਸੰਤੋਖ, ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਰਥਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ। ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੋ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੇਖ ਰੱਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਰ ਚਲਾਏ ਤੋ ਚਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤਰੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਦਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ? ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ, ਤੇਤੀ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੂਟ ਸਮੂੜੇ ਕਮਣ ਗਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲ 'ਚ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਗਤੇ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਵਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਫਸਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਚੁਗਦਾ ਚੁਗਦਾ ਪੰਛੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਵਾਰਥ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆਏਗਾ, ਈਰਖਾ ਆਏਗੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਗ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗ ਜਿੱਥੇ ਬਲੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਆਪਣੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚ ਅਗਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਸੜਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤੇ ਸੁਪਰ ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਹੋਰ ਸੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੜ ਕੇ ਮਨੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਸੜ ਜੇ ਤੇ ਐਨ ਮੈਲ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਖਿੰਗਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਮਨੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾਨ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹਦੇ ਭਿਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਏ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਹਾ ਸੜਿਆ ਸੀ, ਖਿੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸਤ ਸਦੇਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਸਕੂਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਕੂਲੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬਸ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣਿਓ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੱਚ ਤੋਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਉੱਤਮ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬਦਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਨੇੜੇ ਚਲ ਗਏ, ਲੁਕ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਗੇ, ਬਰਾਤ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਣੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੋਗੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ, ਸੁਣਨ ਲਈ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, 2 ਕੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜੋ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਤਿਉਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣੀਏ, 8 ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਸੁਣੀਏ, ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਹ ਕੱਢੋ, ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਯੋਗ ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਜੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸੁਣੇਗਾ। 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਗਾਵੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜੋ, ਨਿਤ ਭਾਈ ਗਾਓ ਵੀ, ਪਰ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਐਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਉਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਰਸ ਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ, ਸੁਣੀਏ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਂ, ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੇ ਸਹਿ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ। ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਮਿਟਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਨਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, 68 ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਕੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ। ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ,
ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਡਿਠਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਪੜੇ ਸੁਰੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਜਪਸੁ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਰਹਾਉ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਆ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਲਹੀਆ। ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਪਤੀਜੈ, ਨਾ ਪਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਪਤੀਜੈ, ਨਾ ਪਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣ ਕਿਨ ਕਾਇ ਜਿਸੀ ਵਿਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣ ਨਾ ਆਵੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ।